La puzza arrivò prima della verità. Nella state del 1983, in una strada silenziosa della provincia Emiliana, Firono, I vicini, a bussar per primi, nan per curiosità, per sopravvivenza. Dicevano, che l'odore s'andava fino al portone, si infilava nel scale condominiale e restava el di passante, dolciastro, impassabile die ignorare. La famiglia, Rinaldi continuava a dire che era un problema di tubatur. Succede nel case vecchi, ripeteva il padre al bar, davanti a un caffè troppo amaro. La madre non usciva più per la messa della domenica. La Persian del secondo piano restavano chiuse anche con 40 gradi, ma quella sera, quando I carabinieri salirono la scale stret con I fazzoletti sul naso, nessuno era pronto a quello che avrebbero trovato. Il tavolo della cucina era apparecchiato per quattro piatti, 4 bicchieri, 4 sedie, eppure quella casa vivevano in 3 da settimane. La television trasmetteva a volume basso unvariata estivo della Rai. Come se qualcuno l'avesse lasciata accessa per compagnia, sul divano, una coperta piegata con cura, sul corridoio, la fotografia di famiglia, ancora drit buffet, immobili nel tempo. La figlia maggiore era partita per Milano, casu dicevano, nessuno l'aveva vista partire, nessuno aveva visto villaggi, e nel silenzio soffocante di quella casa, tra le pareti, specie mobili, di nose scuro, la vereda cominciava a farsi strada. Non era una fuga, non era un incident, era qualcosa che la famiglia aveva deciso di non raccontare, e che l'odore, lentamente, stava tradendo. Se questa storia ti ha fatto venire I brividi, non hai ancora sentito niente. Resta con me fino alla fine, perché quello che accade davvero nel 1983 e molto più oscuro di quanto immagini. Iscriviti ora e eredita oscura e attiva la campanella per non perdere la prossima storia di segreti familiari, veretta nascosti e silenzi che durono generazioni. Iscrivimi nei commenti di quali città o paesi stai ascoltando questa storia. Voglio sapere fino. San Vittore sul Reno dormiva sotto il peso dell'estate. Le strade di San Petrino tratenevano il calore del giorno fino a not fonda e la Persian verdi del case restavano socchius camacchi sospettosi. Era il 1983 e in quella piccola città della miglior il tempo sembrava scorrere secondo leggi proprie, poi lenti, poi dense, come il mil che Teresa Rinaldi metteva sul pane la domenica mattina. Marco aveva 14 anni e già capiva che in quella casa certe cose non si dicevano, si osservavano, si sentivano nell'aria, come il temporale che arriva prima ancora che la nuvole cambino color. Sedeva sugli scalini di legno che portavano al piano superiore nell'ombra del corridoio e ascoltava la voce di suo padre arrivava dalla cucina come un martello. Non se ne parla nemmeno, non se ne parla. Elena rispose qualcosa, ma la sua voce era diversa dal solito, più alta, più tagliente. Marco non l'aveva mai sentita casu, papa e un'opportunità. E l'Università di Milano hanno accettato la mia domanda ho detto che non se ne parla. Lorenzo Rinaldi aveva 52 anni e le mani grandi di chi aveva passato la vita tra motori e balloni. La sua officina meccanica era conosciuta in tutta la zona e lui si teneva a quella reputazione come si teneva al nome della famiglia. Forse di più. Leparo
la usava, poco, Lorenzo, ma quando, la usava, erano, cum chiodi, entravano, restavano, una ragazza, per bene, stavizana, alla famiglia. Non va fer la bella vita nel città. Non voglio fer la bella vita voglio studiare. Se differenza Elena la voce della madre, Teresa era quella dici cerca di spegner un incendio con la mani nude. Elena, per favor mamma, to non dire niente, to non dici mai niente. Marco si strins la ginocchia, al petto sentiva, il cuore battergli forte, come quando da bambino si nascondeva durante I temporali. Aveva imparato, presto, ad avventori, invisible in quella casa. Era un'artificeria. Dal basso, arrivo, il suono di una sedia, che veniva, spinta poi il silenzio, teso di, che trattiene, le però, peggiori. Lorenzo parlo, ancora, piano adesso, e questo, era quasi peggio, quella lettera, l'avete, buttata, non, e mai arrivata, e chiuro. Poi I passi passanti di suo padre che attraversava la cucina, la porta sol, retro che si apriva, e si chiudeva, e il silenzio che rimaneva nel sedimento precedente. Marco aveva notato I cambiamenti in Elena senza saperli nominare. Le osava di paio, con la scusa della biblioteca o di anemica. Tornava, con gli occhi diversi, come se aves visto qualcosa che gli altri non potevano vedere. Aveva cominciato a ricevere letter che nascondeva sotto il materasso, a volte spariva nel primo pomeriggio e tornava solo per cena, profumando di sigarette e di mondo che Marco non conosceva. Io non voglio morire qui gli aveva detto una sera mentre guardavano insieme la television. Non era rivolta a lui, era rivolta alla stanza, agli pareti, agli Persian chias. Marco non aveva risposto, perché non sapeva cosa rispondere. Il mese di luglio arrivò con un caldo che emilava l'asfalto e faceva sembrare l'aria stessa stanca. La domenica sera, dopo il pranzo, che si trascinava fino alle 4, I Rinaldi si sedevano in salotto con il ventilatore che girava lento. In television c'era sempre qualcosa di rumoroso e colorato che nessuno guardava. Davvero fu una di quel che success. Lorenzo aveva trovato la lettera non sotto il materasso, ma in fondo e una scatola di scarpe sull'armadio di Elena. Marco non sapeva come se I fosse arrivato suo padre, se per caso o per abitudine di controller ogni angolo di quella casa, come se fosse ancora la sua officina. Veto sto che la lettera era sul tavolo della cucina aperta quando Elena tornò dalla piazza. Marco sentì tutto del scale. Le voci che si alzavano, come fiamme. Sua madre che cercava di interporsi con quella sua voce sempre sul punto di spezzarsi. I piedi che tremavano sul mobile. E poi la frase di Elena, pronunciata con una chiarezza che sembrava togliere tutta l'aria dalla stanza. Io non voglio morire qui. Dopo si fu silenzio, un silenzio diverso da tutti gli altri. Marco quella non riesco a dormiesc. Stava nel letto ad ascoltar la casa respirare. I rumori che venivano dalla strada, una television accessa da qualche parte. Poi qualcosa di diverso passi nel corridoio. Lenti, una porta che si apriva, fria. Qualcosa di passante che strisciava sul pavimento. Sua madre che piangeva piano, casu piano, che quasi sembrava pregare poi, niente. La mattina dopo, Elena non era al tavolo della colazione. Suo padre bev il caffè in piedi come sempre, con gli occhi
fuori dalla finestra. Elena e partita per Milano. Teresa non alzo lo sguardo dalla tazzina. Marco aspetto, c'è qualcuno, aggiungessi, qualcosa. C'è spiegassero, quando fos partita, con chi, cosa aves, portato, ma nessuno, aggiunse, niente. I vesti di Elena, erano, ancora, nell'armadio. La sua valigia, grande era ancora, in cantina. Non aveva salutato la signora Bianchi del piano di sopra, con cui parlava sempre sul pianerottolo. Non aveva detto niente a nessuno. Ha finalmente capito come il mondo disse Lorenzo e posò la tazzina nella lavandina. I giorni che seguirono avevano quella consistenza strana del cos che non tornano. Lorenzo continuava a diender al bar la mattina a giocare a carte con gli stessi uomini e parlar di calcio con la stessa voce piatta di sempre. Se qualcuno chiedeva di Elena, lui rispondeva che stava benissimo, che aveva trovato lavoro, che si faceva sentire. Teresa aveva smesso di andare alla messa. Diceva di non sentirsi bene. La Persian della stanza di Elena restavano. Tus. Marco si provo ad aprire quella porta il pomeriggio, quando I suoi genitori erano al piano di sotto, ma era chiusa a chiavi e la chiave non era nel posto dove stavano sempre le chiavi. La signora Bianchi bussò un pomeriggio con la scusa di portare dei pomodori dall'orto. Era una donna piccola e attenta, con gli occhi che non perdevano niente. Parlò con Teresa sulla soglia per qualche minuto. Marco la osservò da dentro. La signora Bianchi aveva lo sguardo di chi sta calcolando qualcosa. Non l'ho vista partire prima di andarsene. Non era una domanda. Teresa chiuse la porta senza rispondere. Fu qualche giorno dopo che Marco notò la macchia. Stava giocando nel corridoio del piano di sotto, vicino alla vecchia dispensa che nessuno usava più da anni. La porta era sempre stata chiusa e lui non si aveva mai fatto caso. Ma quel pomeriggio, guardando il rodape, vidi qualcosa di scuro, una macchia lunga e stretta, quasi sotto lo stipite. Si avvicinò a lungo un dito. Era ancora umida. Si alzò in fretta e salì la scala senza guardare indietro. Padre Giovanni venne a far visita quella settimana. Disse che voleva benedire la casa, cosa che faceva ogni tanto con la famiglia della parrocchia. Lorenzo lo fece accomodare in salato e rispose a tutte le domande con la stessa calma controllata che usava al bar. Teresa sedeva sul divano con le mani in grembo e sorrideva ogni volta che sembrava necessario. Il prete rimase quasi un'ora. Quando stava per andarsene, si fermò un momento nel corridoio, inspirò piano. I suoi occhi si posarono sulla porta della dispensa, poi su Lorenzo. Avete un problema di umidità. Cheese, tu buttor vecchi, disse Lorenzo. Si stiamo occupando Padre Giovanni, a nu, lentamente, e se ne andò. Quella notte, genitori di Marco litigarono, ma con la voce abbassata, come se alla parole dovessero nascondersi. Non possiamo andare avanti così, disse Teresa. La sua voce aveva qualcosa di spezzato dentro e giaffato. Lorenzo non alzò il tono e giaffato. Teresa. Marco rimase sfiglio a lungo, fissando il soffitto. Pensò alla frase di Elena, a come l'aveva detta guardando la parete. Pensò alla macchia scura vicino alla dispensa. Pensò ai passi nella not al rumore pesante che strisciava sul pavimento. Si addormentò tardi
e sogno port cheus, a chiavi nel mezzo della notte, si sveglio di colpo, I passi di suo padre sendavano le scale lenti, attenti, cum ci cerca di far silenzio, e invis, fa, ancora, più rumor, nel silenzio, total, poi la dispensa, che si apriva, il rumor, sordo di qualcosa, passato, sul pavimento, poi di nuovo, silenzio, in quella casa, nessuno era partito. Agosto era arrivato senza pietà, il sol, battiva sui tetti di San Vittore, sul Reno, con una determinazione quasi personale, e l'aria, che entrava dal finestre, socius, non parteva, salivo, solo, il calor, accumulato, dei giorni, precedente, rimiscelato, e restituito, più pesante, I giorni, sui davanzali, si erano, appassati, il gatto, della, signora Bianchi, non usciva, più dal corrido, io fresco, del palazzo, persino, I bambini, giocavano poco in strada, in casa Rinaldi però, il caldo aveva, un sapore diverso, Marco lo aveva, capito lentamente, cum si capiscono le cose, si preferis nan capire, prima era stato, qualcosa, di vago, quasi un'impression, un odore, che all'inizio, somigliava, a muffa, a umidità vecchia, al tipo di, odore che, certi, scantinati hanno, in estate, ma nel, sedimane, successive aveva, cambiato, natura, si era, fatto, più denso, più presenti, entrava nel narici, e si restava. Marco aveva cominciato, a respirare piano, quando sondeva, al piano di sotto, cum se casu, potesse evitarlo. Sua madre aveva intensificato la pulsi. Ogni mattina passava lo straccio sul pavimento con movimenti rapidi e silenziosi. Spruzzava deodorante per ambienti nei corridoi. Teneva una candela accesa in cucina tutto il giorno. L'odore della lavanda e della sera si mescolava e quell'altro odore in un modo che era quasi peggio del secondo de solo. Lorenzo non commentava. Andava al lavoro. Tornava. Mangiava, ma qualcosa era cambiato, anche in lui. C'era una tensione nuova, intorno alle sue spalle, un modo di girare la testa verso la finestra ogni volta, che sentiva voci dal cortile, al bar aveva smesso di sedersi fuori, fu la signora Bianchi a portare la cosa allo scuola. Marco lo seppe da quello che sent. Attraverso le pareti sottili del palazzo o delle conversazioni, a voce alta che I vicini non si preoccupano di abbassare quando pensano che nessuno stia ascoltando. La signora Bianchi ne aveva parlato al mercato on martedì mattina con la signora Ferretti e con la moglie del farmacista. Aveva detto che c'era qualcosa che non andava in quella casa. Aveva detto che non aveva mai visto Alina partire con la valigia. Aveva detto che certo odore non era un problema di tubator. In una città piccola bastava casu. La voce aveva cominciato a circolare con la velocità discreta e inesorabile del pettegolezzo provincial. Prima tre la donne al mercato, poi tre gli uomini al bar, poi ovunque. Nel modo in cui le voci circolano, quando tutti fingono di non diffondo, ma nessuno smet di farlo. Lorenzo aveva risposto con aggressività la prima volta che qualcuno aveva chiesto notizie di Elena. E quella reazione aveva alimentato altre voci. In una città dove la reazione si costruisce in decenni e si distrugge in giorni, la famiglia Rinaldi aveva cominciato a perdere qualcosa di difficile da recuperare. I carabinieri arrivarono un giovedì pomeriggio. Marco li vidi dalla finestra della sua stanza. Una macchina scura parcheggiata davanti al portone. Due uomini in divisa che scendevano senza fretta. Li osservò attraverso la persiana costate. Quello più anziano si guardò intorno prima di entrare nel palazzo con la calma di chi
ha tempo, e lo esse, si chiamava, maresciallo, Vittorio de Luca aveva quarantasing anni, I capelli, grigi, togliati, corti, in modo, di star fermo, che sembrava, occupare, pius basio, del necessario, non era un uomo, che, alzava, la voce. Marco lo, cap subito dal, piano di sopra. Dal modo in cui busso, alla porta, tre colpi, precisi, ni troppo forti, ni troppo leggeri. L'altro, più giovane, era l'appentato ricci, seguiva il superior, con attenzione silenziosa. Lorenzo apric la porta. Marco non poteva vederlo, ma poteva immaginarlo. La scena dritta la voce, controllata. Il modo in cui sapeva metter distonza tra sé e il mondo, quando ni aveva bisogno. Buonasera. C'è stata una segnalazione da parte di alcuni residenti. Un problema igienico-sanitario che dobbiamo verificare. Routine KPIs, certo. GC Lorenzo. Prego entrate. La voce era quasi normale. Quasi, Marco si silenziosamente. La scale fino al punto dove si sedeva, sempre nell'ombra del corridoio. DLD, poteva vedere il salato, senza esser visto. Teresa era in piedi vicino, alla finestra, con la mahoni che tenevano un canovaccio da cucina, come se fosse un apiglio. Non guardava nessuno. La casa in quel momento sembrava trattenersi. L'aria era ferma nonostante il ventilatore che girava lento in un angolo. La fotografia sul muro. I matrimoni, I battesimi, una estate, al mar di anni prima con Elena bambina, in costume rosso, sembravano troppo ordinate, troppo espost, come se qualcuno la avesse sistemato di proposito. Il maresciallo si sedette sul bordo del divano, con la scena dritta, e tirò fuori un taccuino. L'appentato rimise in piedi vicino alla porta. Sua figlia, Alana, vive ancora qui? No, disse Lorenzo. E Milano da qualche settimana, lavora st. in una boutique, ha sempre voluto andarsene dalla città piccola, capis, De Luca, scris qualcosa, avet, un indirizzo, un numero di telefono, dove possiamo raggiungerla, nel caso fosse necessario. Se I fu una pausa, breve ma presenti, non ancora, sta ancora cercando casa. Se I telefona ogni tanto, il maresciallo, anu lentamente, come se stesse assorbendo l'informazione, senza giudicarla. Marco noto che non smetteva di osservare la stanza mentre parlava. Gli occhi si spostavano senza sembrare che si spostassero, come ci ha imparato a guardare senza dar nell'occhio. Possiamo fare un giro della casa solo per la verifica igienica, come la dicevo. Naturalmente, mentre Lorenzo li accompagnava, il maresciallo si fermò un momento nel corridoio, inspirò non lo fece in modo dimostrativo, non smise di camminare, ni fece commente. Ma Marco vide I suoi occhi spostarsi verso il fondo del corridoio, verso la porta della vecchia dispensa. Ricci si era fermato vicino al rodeo, si chino leggermente, come se avesse visto qualcosa per terra. Lorenzo stava spiegando qualcosa sull'impianto idraulico. La tubatura degli anni 40, l'umidità estiva. Ricci si raddrizzò senza dire niente. Più tardi, quando I carabinieri erano andati via e la casa era tornata al suo silenzio pesante, Marco sis al pianto di sotto. Si avvicinò alla dispensa. Rimise el di un momento, poi giro I tocchi e salk in cantina. La valigia grande di Elena era nell'angolo dove stava. Sempre aveva ancora la tascetta del viaggio in Sicilia di 3 anni prima, con una coccinella designata da Elena durante il tragitto. Marco la toccò, era coperta di polvere, non
era spostata, rimes, fermo, guardarla, per un tempo, che, nan, sep, miserare, suo, padre, aveva, ditto, che, Alina era, partita, per Milano, la valigia, era, ld. Salcla scale, lentamente, tenendosi, al coramano, cum se aves, bisogno di qualcosa, a cui appoggiarsi, I carabinieri, tornarono, il giorno seguente. Questa volta, il maresciallo, cheese di parlar con, Teresa separatamente, mentre Lorenzo era, in officina, Marco era, uscito con, la scusa di andar, dan, amico, ma si era, fermato, nel cortile, dietro, l'angolo, della porta, ad ascoltar, de Luca aveva una voce, bassa e ferma, non alzava I toni, non usava, parole difficile. Signora Rinaldi, quando ha visto, sua figlia l'ultima volta. La domenica, Teresa respose, subito, troppo subito. Il pranzo di domenica ha portato, qualcosa con sé, una borsa, dei vestiti, silenzio, Marco tenge, il respiro, non ricordo, dis Teresa alla fine. La sua voce, aveva, qualcosa di, rotto dentro, come una tazza, riparata con, la colla che, l'ostia sempre, vedir la crepa, ha detto, dove andava, a chi, come avrebbe viaggiato. Altro silenzio, poi un suono, piccolo, soffocato. Teresa stava, piangendo, non con singhiesi, non con drammaticità, piangeva nel modo, di chi ha imparato, di tempo, a farlo senza, occupare, spazio, il maresciallo, non dis niente, per un momento. Signora, la voce era gentile. Nan deva vir, pora di, mi Teresa, nan respos, ma Marco, sapeva, accada fuori, che, nan era di, Luis che, sua madre, aveva, pora, la richiesta di, ispasione, formel arrivo, 2 giorni, dopo, Lorenzo, provo, a parlo di privacy, di diritti, di una denuncia, che avrebbe, fatto al prefetto. Il maresciallo, lo ascoltò, fino in fondo, poi dis semplicemente, che avevano, la autorizzazione, necessaria, e che, potevano, procedere con, o senza la sua, collaborazione, ispazionarono, il portico sul retro, il giardino, stretto dove, crescevano, I pomodori, di Teresa, l'officina garage, al piano terra, ricci apric, cassetti sposto, scatoligardo, sotto I ripiani, con una torcia, niente di conclusivo. Lorenzo li seguiva a distanza ravvicinata con le braccia concerti, rispondendo alle domande con monosyllabi, poi Ricci si avvicinò alla dispensa, questa cosas, una vecchia dispensa, chiusa da anni, non se niente. La voce di Lorenzo era cambiata, quasi impercettabilmente, ma cambiata. Aveva perso quella qualità, controllata, come un'armatura. Il maresciallo si girò verso di Luis alla chiave, ello persa. Di Luca non cambiò espressioni. Non alzò la voce, non sbuffò, non lanciò sguardi complici al collega. Si limitò a guardare Lorenzo per un momento, con quella calma che sembrava passare più del silenzio. Dovremmo aprire, dis, nan oggi, ma presto, dopo che, se ne andarono, Lorenzo rimase, in piedi, in mezzo al corridoio, per un tempo, che, Marco, dall'alto, del scale, nan sep, miserare, nan si, moveva, teneva, gli occhi fissi, sulla porta, della dispensa, quella not Marco, si addormentò, tardi. Il caldo era insupportable, e che con, la finestra, aperte, l'aria, non si muoveva. Rimes, officier, il soffitto, ad ascoltar, I rumori, della casa, il ventilatore, che girava, I grilli fuori, la television, spenta da, or nel silenzio, dien pesi, che dormiva, si svegliò, poco dopo, la mezzanotte, I passi, li riconobbe, subito, il passo, lento, di suo padre, il modo, in cui, il tirzo, gradino scricchiolava, sempre Marco, rimase immobile un momento, poi si alzò.
Simos es senza accender la luz, tenendosi vicino al muro, dove il pavimento non si galava, sis la scale, tenendo una mano sul cormano. Dal basso arrivava una luz fioca, una torcia forse. Si fermò nell'ombra degli ultimo gradino. Suo padre era inginocchiato sul pavimento del corridoio davanti alla dispensa aperta. Stava passando qualcosa sul pavimento con movimenti rapidi e nervosi. Nella luz bassa della torcia, Marco poteva vedere una macchia scura e larga che si estendeva oltre la soglia, più grande di quanto ricordas, molto più grande. Lorenzo si bloccò, si girò lentamente. I due si guardarono nel buio, il padre inginocchiato per terra con le mani sciure, il figlio fermo sull'ultimo gradino della scala. Fuori grilli continuavano a cantare come se niente fosse. Il ventilatore girava, la casa respirava. Lorenzo non gridò, non si alzò di scatto. Rimase fermo a guardare suo figlio per un lungo momento, con un'espressione che Marco non aveva mai visto prima sul suo viso. Non era rabbia, era qualcosa di più complicato, qualcosa che non aveva nome. Poi piano, non hai visto niente in quella casa. Il silenzio non era più protezione. Alle 5:40 del mattino, la luz era ancora grigia, sopra I tetti di San Vittore sul Reno. Marco lo sapeva, perché non aveva dormito. Fissava il soffitto della stanza prestata, un soffitto basso, con una crepa sotto che andava da lungo alla finestra, come se qualcuno l'avesse disegnata a mano, e ascoltava la piaggia che continuava a cadere più legora adesso rispetto alla notte, ma persiste. Dal piano di sotto arrivava l'odore del caffè che swazzia, preparva in silenzio, come se il rumore della moka potesse disturbare qualcosa di fragile. Nessuno aveva detto molto la sera prima. Lo zio Aldo l'aveva preso per la spalla al porto e spal opportuni, una stretta breve e imbarazzata. Il tipo di gesto che fanno gli uomini quando non sanno coaltro fare. Sua zia gli aveva preparato il letto nel piccolo studio, aveva messo un bicchiere d'acqua sul comodino, aveva spento la luce senza aggiungere altro. Fuori la tempesta si era abbattuta sulla città con quella violenza accumulata per settimane, e Marco aveva sentito il temporale come qualcosa di personale, qualcosa che aspettava il momento giusto per arrivare. Adesso la piaggia si calmava e la città cominciava a svegliarsi. Marco sapeva che cosa stava succedendo nel strade di San Vittore in quell'orbe. Lo sapeva perché conosceva quella città, conosceva il modo in cui le voci si muovevano tra un portone e l'altro, tra un bar e una bottega, tra una finestra e un cortile. Sua sorella era stata trovata. Il nome della sua famiglia stava già cambiando di bocca in bocca, trasformandosi in qualcosa di diverso da quello che era stato per decenni. Il cognome Rinaldi che suo padre aveva portato come uno scudo era diventato in una not qualcosa che nessuno avrebbe voluto portare. Ses affaires, colazione senza appetito, swazia glimis, davanti un bicchiere di latte caldo e una fetta di pane, e Luis Rimes a guardarlo per un lungo momento prima di mangiare. Lo zio Aldo leggeva il giornale con troppa concentrazione per sembrare natural. La televisione era spenta. Nessuno pronunziò il nome di Elena, nessuno pronunziò il nome di suo padre. Il maresciallo di Luca arrivò a metà mattina. Marco lo vide scendere
dalla macchina dal vetro, della finestra, dello studio, dove si era rifugiato, dopo colazione. De Luca indossava la divisa ma si muoveva come sempre senza fretta, con quella qualità di presenza silenziosa che aveva imparato a riconoscere. Bussò alla porta con gli stessi tre colpi pressi, lo fecero accomodare insalato. Sua zia portò il caffè, e poi scomparve, con quella discrezione di persona, di buon educazione, che l'ostia gli adulti parlar tre lo. Ma De Luca aveva chiesto di parlar con Marco, solo con Marco, se possible. Lo zio Aldo Rimes, sala soglia, un momento, poi a nu e chiuse la porta. De Luca si sedette, sulla poltrona, di fronte a Marco e a prec, il taccuino, sul ginocchio. Non scrisse niente subito. Guardò il ragazzo per un momento con quella stessa calma osservativa che Marco aveva imparato a conoscere. Come stai? Dis era una domanda semplice. Marco non se l'aspettava. Non lo so, rispose. De Luca annui, come se fosse una risposta soddisfatta in force. Lo era Marco, ho bisogno che tu mi dica alcune cose. Non oggi tut, se non te la senti, ma alcune sti, oggi, e importanti. Marco teneva le mani appoggiate sul ginocchio, fuori la pioggia aveva quasi smesso. Sul vetro della finestra restavano la trace del gocci, piccoli percorsi irregolari verso il basso. O che dis, quando hai visto tua sorella l'ultima volta? Il pranzo di domenica. Ricordi com'era? Si hai penso davvero, non per cercar la paro giusti, ma perch voleva ricordare sitamente, restituir qualcosa di vero arrabbiata dis alla fine, ma non come il solito, in un modo diverso, come quando sai già come andrà a finire. Una discussion e non ti importa, puglie del risultato. De Luca scrisse qualcosa, tua sorella e tu, padre litigavano spesso da quest'anno di più, per cosa? Per l'università, lei volava andare a studiare a Milano. Lui diceva di no, e tua madre? Marco esito, mia madre non diceva quasi niente. De Luca alzò gli occhi dal taccuino, non commentò. Marco quella domenica sera, alla notte in cui tua sorella è scomparsa, hai sentito qualcosa? Il ragazzo non rispose subito. La domanda era stata chirurgica, come se il maresciallo sapesse dove stava andando a pari e avesse solo bisogno che qualcuno confermasse la direzione. Passi, dis Marco, ho sentito passi nel corridoio, hoio. E qualcosa di pesante che veniva trascinato, e che ora non lo so. Tardi, dopo mezzanotte, e tua madre piangeva, come quando non vuol che nessuno senta. De Luca scrisse. Il silenzio nella stanza era diverso da quello di casa sua, meno denso, meno carico, era solo silenzio. La mala grande di Elena era ancora in cantina, dis Marco a un certo punto senza che nessuno gli lo avesse chiesto. Quella che usava per I viaggi non l'aveva presa. De Luca lo guardò. Quando la hai vista, prima che venesti voi? Ero schesso a controller capisco. Pausa Marco. La notte prima che eravamo, hai visto qualcosa? La domanda stava il di tre loro come un aghetto passato sul tavolo. Marco sapeva cosa stava cedendo, sapeva che De Luca lo sapeva, Gia, in qualche misura. Forse non I dettagli, ma la derisione. Penso a suo padre, inginocchiato sul pavimento, nel buio, alle mahoni scure, alla torcia che illuminava quella macchia larga. E alle parole det piano, con una calma che faceva pua
Pora de gridi, nan hai visto niente, sd, dis Marco, ho visto, de Luca, nan cambio, espressioni, scris nel, taccuino, con la stessa, mano, ferma, di prima, Milo, racconte, Marco racconto, tutto, I passi, nella not, la luz, della torcia, suo, padre inginocchiato, la macchia, sul pavimento, la perol, parlo, con voci, piata, senza piangere, come se, stes descrivendo, qualcosa, che era, successo, a qualcun altro, in un posto, lontano, forse era, l'unico modo, perderlo quando fin, di Luca Rimes, in silenzio per un momento, hai fatto bene, dis. Marco non rispose, non sapeva ancora se era vero. Nel pomeriggio, arrivo una donna dei servizi sociali, giovane, con gli occhiali e una cartella, piena di moduli. Si chiamava dottoressa Ferrara e parlava con una gentile se professional, che Marco trovava al tempo stesso rassicurante e leggermente artificial. Gli spiego che nei giorni successivi si sarebbero state altre persone con cui parlar, che avrebbe potuto seguire se avere qualcuno accanto durante I colloqui, che I suoi deridi erano tutelati. Marco anu alicos giusti respos ali domandi con precision. Rimes educato cum sua madre gli aveva insegnato ad ismar solo quando la donna se ne endo si rise canto di quanto fas stanco si streo solito di lo studio senza spogliarsi e guardo la crepa nel soffitto penso a Elena nan Elena di quella domenica arrabbiata e tagliente ma Elena di qualche anno prima quando aveva 15 anni e Louis 11 e la sera d'estate si sedevano sul tetto del palazzo attraverso la finestra del bagno e lei gli indicava la stella chiamando per nome che lui dimenticava subito e lei ripeteva con la pazienza di cs che alcune cose si imparano lentamente. Lei volava Andersen lo aveva voluto sempre in qualche modo a che prima di sapere dove non si era mai andata. Quella sera alla television del salotto dove lo zio guardava il telegiornale. Il nome di San Vittore sul Reno ven pronunziato dal giornalista con quella voce calibrata che usano per le notizie difficili. Marco sentka la parola dalla porta socciosa, sentka il nome della sua famiglia, sentka la voce di lo zio abbassare il volume quando cap che Marco era LD nan entrò in salotto, tornò nello studio e Rimes seduto sul bordo del luto senza accender la luce. Fuori le strade erano bagnate e lucide sotto I lampioni. Una macchina passò lentamente, qualcuno da qualche finestra stava ancora parlando a voce bassa. Marco pensò alla domanda che non riusciva a lasciare andare, quella che girava nel buio come il ventilatore di casa sua, lenta e costante e impossibile di ignorare. Suo padre aveva detto un incident, ma un incident non si met in un freezer, un incident non si nasce in per settimane, un incident non si cancella dal pavimento. A mezzanotte con la mani mentre tuo figlio ti guarda dal scale. Forse era una versione della verità che sua madre conosceva e che non aveva ancora detto. Forse era qualcosa nella domenica di quel pranzo in quel or che Marco non aveva visto direttamente, che spiegava cosa era davvero successo in quella cucina. Dopo che lui si era chiuso in camera, Elena aveva gridato non voglio morire qui, e poi era rimasto LD. La pioggia riprese l'agora verso mezzanotte. Marco sentec il suo suono sul davanzale e si girò verso la finestra. La crepa nel soffitto era invisibile nel buio, ma sapeva dov'era. Si us gli
occhi nan dorm subito. Ma per la prima volta di quella domenica di luglio, nan stava più solo aspettando che qualcosa accadesse. Qualcosa era già accaduto, e lui aveva parlato, aveva detto la verità, a qualcuno che poteva farn qualcosa. Se questo fosse stato giusto o sbagliato, non riusciva ancora a stabilirlo. Non aveva abbastanza anni per saperlo, e forse non era una questione di anni, era una questione di cosa sigli di protegger quando non si può protegger tutto. Aveva scelto Elena, anche se era tardi, anche se non serviva più assai. Serviva forse a non lasciare che sperasse una seconda volta. Questa volta, nel silenzio della sua famiglia, nel modo in cui certe cose vengono sepolte non nei freezer, ma nel versione ufficiale, nel frasi ripetuto fino a sembrare vir nel nome di una repetizione che non meritava di essere protetta. Fuori San Vittore, dormiva sotto la piaggia. Dentro Marco Rinaldi teneva gli occhi chiusi e aspettava il mattino con la consapevolezza nuova e pesante di chi ha attraversato una soglia da cui non si torna indietro. La verità era uscita dalla dispensa e adesso la piaggia aveva smesso di cadere, ma l'aria sopra San Vittore sul Reno era rimasta pesante, come se il temporale avesse pulito solo la strade e non altro. I sempitrini lucidi riflettevano il cielo bianco del mattino e la pozzanghera nei cortili erano ancora immobili senza vento. Cela incraspas. La stampa era arrivata in città. Marco lo aveva visto dall'angolo della via principal, un furgon di una emittente regional parcheggi, uno alla fontana della piazza. Due persone con una telecamera che guardavano verso il bar come se stessero discendendo dab comenciere. Qualcuno aveva messo una transena davanti al portone di casa sua. Non era necessaria, nessuno stava cercando di entrare, ma s'era e la sua presenza diceva qualcosa sul tipo di casa che era diventata quella storia. Il nome Rinaldi non si sussurrava più, si diceva. Teresa era alla questura dall'alba. Marco lo sapeva dallo zio Aldo che aveva ricevuto una telefonata e poi era rimasto in cucina a guardare il caffè raffreddarsi senza berlo. Nessuno aveva detto a Marco cosa stesse succedendo esattamente, ma lui aveva imparato da tempo a costruire la cose dai silenzi degli adulti, dai gesti mancati, dagli sguardi che cambiano direzione un secondo troppo tardi. Sua madre stava parlando. Il marestio de Luca la guardava d'altra parte del tavolo con le mani appoggiate sulla superficie e quella calma che non sembrava mai studiata, solo presente. Teresa era seduta, dritta, le mani incrociate davanti a sé, gli occhi fissi su un punto del tavolo che non conteneva niente. Sembrava più piccola di come Marco la ricordava, come se qualcosa che la teneva in piedi dall'interno si fosse allentato durante la notte. Non piangeva più. Signora Rinaldi, disse Luca, ho bisogno che mi dica cosa è successo quella domenica. Non la versione che è stata raccontata dopo quello che è successo davvero. Teresa rimase in silenzio per un momento lungo, poi aprì la bocca. Avevano cominciato prima di pranzo. La voce era bassa, ma ferma, come quella di chi ha deciso qualcosa e adesso vie avanti senza fermarsi. Fuori dal sol di luglio entrava obliquo dalla finestra della cucina e togliava il pavimento in due. Il ventilatore girava lento nell'angolo e non cambiava niente. Elena era in piedi vicino
al lavandino, con, la braccia concerti. E aveva, quelleria che, Teresa conosceva, bene, quelleria, di chi, hagia, deciso, e nan si, tratta, più, di convincer, nessuno, ma solo, di comunicarlo, vado a Milano, aveva, ditto, nan cum, una proposta, cum un fatto. Lorenzo nan, aveva risposto, subito continueva a tagliare, il pane con movimenti regolari, la scena larga, rivolta verso, di lei. Con o senza la tua benedizione finch vivi sato, questo tetto, fai quello che dico io non voglio morire qui, la parola rano caduta sulla tavola imbandita, cum qualcosa che non si poteva raccogliere. Teresa aveva guardato il pane, I pomodori affettati, il fiasco del vino già aperto, aveva ditto qualcosa per abbassare I toni, non ricordava più cosa, probabilmente non aveva importanza nemmeno, allora, Alina non aveva abbassato la voce, hogia un posto dove stare. Ho parlato con l'università, aveva solo bisogno che lo sapeste. Lorenzo si era girato lentamente, non era esplosivo, quella volta, non era il tipo di rabbia che arriva in fretta e passa, era qualcosa di più controllato, e per questo più difficile di leggere. Teresa lo raccontava, adesso a De Luca con la stessa voce, piatta, dici e stanco, di tener in ordine la cose. La discussion si era spostata in sala. Marco era salito in camera sua. Cosa si sono detti? Alina glidas, che aveva paura che le andas, via e diventas, qualcosa che Luis nan riusciva a controller, che nan tornos, De Luca nan commento, scris qualcosa, nel tacuno, Lorenzo la chiamo, ingrata, dis che, tutto quello, che, aveva, fatto, l'aveva, fatto, per la famiglia, dis che una figlia, che, respeta, il padre non, si comporta casu, e lei, Teresa chiuse, gli occhi un momento, Alina rise, non, un reso, alto, non is, un riso, piccolo, preciso, del tipo, che, non ha bisogno, di esser grande, per fare danno, il tipo, di riso, che dice, ti ho capito, e non, se quello che pensi di esser, fu in quel momento, dis Teresa, De Luca, aspetto, lui la spinse, il silenzio, nella stanza, degli interrogatori, era diverso, di tutti gli altri silenzi, che Marco aveva imparato a conoscere, era un silenzio, tecnico, necessario, il silenzio, di chi ascolta, e registra, non fu, un gesto, lungo, dis Teresa, fu, un secondo, una mano sul petto. Lei era vicino, alla tavola, cad sola, quina del tavolo, da pranzo, il grande tavolo, di legno, scuro che era stoto del nano, che Lorenzo aveva portato, su per la scale, il giorno del trasloco, 20 anni prima che Teresa aveva apparecchiato, agni domenica, di quegli anni con la tovaglia ricamata, Nancy rialzo, Teresa apric, gli occhi, li tenche, fissi sol, tovante, assai, pensai che, fas, svenuta, sera sangue. Lorenzo si inginocchio, la chiamo per nome, la scos per la spell, niente de Luca poso la pena. Perch non ha chiamato, I soccorsi. La risposta, arrivo, lenta costruita, peso, per peso cum qualcosa, che Teresa stava, assemblando, per la prima volta mentre parlava, e che se, probabilmente si aveva pensato, ogni giorno, di quel settimane, lui disce, nessuno avrebbe creduto, che fu un incident, che conoscevano, la discussione, che avrebbero portato via Marco, che la famiglia sarebbe. Ile gli credet, non era una domanda. Teresa rispose lo stesso avevo paura, il freezer era stato un didia di Lorenzo, quello vecchio dell'officina, che non si usava più da anni, lo avevano portato
dentro quella not, in silenzio con, la finestra, chiusi, la televisione accesa, per capria, I rumori. Teresa nan, aveva, aiutato, era, rimasta, seduta, sella, sedia, della cucina, con, le mani, in grembo, mentre, Lorenzo, faceva, quello, che faceva, nan aveva, ditto, niente, questo, era, la stessa cosa. I primi giorni volevo chiamare qualcuno, dis Teresa. Il primo giorno, il secondo, il terzo, ma poi pensavo, adesso, tardi, adesso, non si può più, ogni giorno, rendeva, il giorno, dopo, poi, impossibile, De Luca, Lagardo, per un momento, prima di rispondere, non era, compliciter, solo, per pora, Teresa non nego, nella sella, Lorenzo teneva, le mani, appoggiate, sol, ginocchia, fissava, il muro, di fronte. Quando De Luca era entrato, quella mattina con, il resoconto del racconto, di Teresa, lui non aveva, fatto domande, aveva ascoltato, in silenzio, con quella, stessa qualità, di presenza, fermace, aveva sempre, usato, come difesa. Quando De Luca menzionò, la spinta, Lorenzo non nego. Non volevo, farlo del male, ma non hai chiamato, aiuto, Lorenzo guardo, la propria, Mahoney. Erano le stesse, Mahoney, con cui, aveva, lavorato, per 30 anni, aggiustato, motori, portato sacchi, costruito cose. Adesso sembravano, appartenerli meno del solito. Volevo proteggere la mia famiglia. Dacci il silenzio, che sigu era, diverso da quello di Teresa. Era un silenzio, che non cercava, parole perforce, non la aveva. O forse, la risposta era, casu scomoda, che ninch lui riusciva, a guardarla, direttamente. Forse da se stesso, Marco fu chiamato, nel pomeriggio, De Luca non gli racconto tutto. Gli, dis quello che era, necessario, con quella misura, attenta, che, il ragazzo, aveva imparato, appresso, irseno nel, oldtime, or quella capacità, di dire, senza, travolger, che odorono, quello che, successo, quel giorno, Marco stava, seduto, sella stessa, sedia, di sempre, con, le mani, sul ginocchia, con, le mani, sul ginocchia, fuori la finestra, un piccone, camminava, sul davanzale, con, movimenti, scatti nan, cheese, detogli, in qualche modo li, intuiva, gia, almeno abbastanza. Penso alla frase, di Elena, a come l'aveva, sentita ragionare, nella stanza, senza che, nessuno rispondes. Penso al tono, della sua voce, quel giorno, non disperata, non spaventata, ma determinata, nel modo, dici, haggia fatto, la valigia, dentro di sé se, fuori, non aveva ancora toccato niente. Non voglio morire qui, adesso quella frase suonava, in modo diverso. Non era, più solo, una metafora, sola vita, piccola di, una città, piccola. Era divenuta qualcosa di più, preciso e più, brutal. E il fatto che, Elena non, potesse averlo, saputo non, rendeva la cosa, più facile, da portare. Nella piazza, davanti al bar, si formavano, I gruppeti abituali, di chi ha, opinione su tutto. Marco li aveva, sentiti, mentre camminava, lungo, il muro, della via lateral, cercando, di non esser visto. Qualcuno, diceva che, era stato, un momento, di rabbia, che, certi, uomini, sono, faticosi, che non, sono, controller, le mani, che non, significa, necessariamente. Qualcuno ricordava che Lorenzo era sempre stato duro, che trattava quella ragazza come un aggetto di proprietà, che era solo questione di tempo. Qualcuno più piano diceva che Elena avrebbe dovuto andarsene prima che se avesse ascoltato e aspettato, forse le cose sarebbero andate diversamente, come se il destino avesse bisogno di essere
aiutato, dale vitime, cum se la colpa, fos abbastanza, grande depota, isor divisa, con chunk, Lincoln tre Teresa, e Marco, Avon, in una stanza, piccola con, una sola finestra, alta e du, sedi, una gente, resto fuori, dalla porta, so chiusa, Teresa entra per, prima e rimes, in piedi vicino, alla sedia, senza sedersi, cum se sedersi, significas, etc. qualcosa, che non era, ancora pronta ad accedere, quando Marco, entro, lei a lungo, una mano verso, il suo viso, lui non, si scosto, ma non si avvicino, ho cercato, di prodigarti, dis Teresa. La voce era, quella del sir di preghiera, bassa e misperata, con qualcosa, di applicato che, a Marco aveva, sempre fatto, pensar a qualcuno che, recita un testo, imparato, a memoria per non dover improvvisare. Marco la guardò, per un momento lungo, guardò le sue mani, il modo, in cui stringeva, la cintura, della giacca, la ra intorno agli occhi, che erano, diventate, più, profond, in poche, sedamine, da cosa, dis, Teresa, apric, la bocca, e la riches, abbasso, gli occhi, Marco respirò, piano. Doveva, proteggere Lina, nan lo, discon, odio, nan aveva, quella qualità, tagliente, e desiderosa, di fermale, che a volt, hanno la parole, dei ragazzi, lo discon, una calma che, nan gli, appartenova, per etta, una calma che, aveva imparato, in fretta, in quel sedamine, force perch, nan s'era stata, alternativa, Teresa piens in silenzio, la lucrum scendevano, senza che le faces, nulla perfermero, o asiagaro, cum se orme non aves pio l'energia, per gestir niente quello. Marco rimes, seduto fino alla fine dell'incontro senza, aggiunger altro, quella sera, camminando sotto I lampioni, excessi, della via principal, Marco si fermò, davanti alla vecchia casa. Le Persian erano caius, cum sempre il nostro dei carabinieri era ancora sul portone. Qualcuno, aveva lasciato, un mazzo di fiori, sul gradino, piccolo, anonimo, che allegramente appassito. Marco non sapeva, chi lo, aves messo, el di. Rimes fermo un momento a guardea la facciata, la finestra, bui, la grandaia, che perdeva ancora acqua dell'ottimo angolo, a destra dove aveva sempre perso acqua da quando ricordava suo padre, nella sella, continuava a ripetere, fu un secondo, era vero, probabilmente, un secondo, una spinta, una caduta, ma un secondo non era solo un secondo, era tutto quello che veniva prima. La discussione, la letter bruciate, la porcios, a chiavi il controllo, esercitato cum se fosse amore, la voce che, diceva noe, ogni cosa, che Elena, voleva esser, un secondo, costretto, in anni, e poi la scelta, di nascondere, di mentire, di comprare, un freezer, e portarlo dentro, casa nel buio, mentre la città dormiva. Quella non era stata una frazione di secondo, quella era stata una scelta, fatta ogni giorno percettamente. Marco si girò e ricominciò a camminare. L'estate non era ancora finita. Le cicale cantavano ancora sui platani della piazza. Il bar aveva ancora la sedie fuori fino a tardi, ma qualcosa che era stato la sua infanzia era rimasto davanti a quella porta chiusa. Sul gradino, con I fiori appassiti e non sarebbe venuto via con lui. La verità era quasi intera, ma una cosa ancora non aveva risposta. In quel secondo, in quella stanza, quando Lorenzo aveva alzato la mano, s'era stata solo rabbia. Oh, s'era stata, che, per un momento, brevissimo e terrible, qualcosa che assomigliava a una scelta. L'estate se ne andò senza farsi notare. Settembre arrivò a San Vittore sul Reno con un vento diverso
più freddo, che, sandeva, deo colline, e salivava, la prime fogli, sex sui sampetrine, della piazza, la persone chiudevano, la finestra, prima del solito, la sera, I tavolini, del bar, erano rintrati, I bambini, tornavano, a scuola con I grembiuli, innamorati, e la cartel, nuove, come ogni come se niente, fosse cambiato, se qualcosa, era cambiato, in modo, irreversible nel, modo, in cui quella, città si, guardava allo specchio, la casa de, Rinaldi era, vuota, la Persian erano, aperte, per la prima volta da, Messi, e questo, in qualche modo, era più strano, di quando, erano, chiese. L'interno, si intraveda, dalla strada sboglio, I segni più chiari sul muro, dove I quadri avevano stazionato, per decenni, I chiodi ancora al loro posto senza niente da sostenere. Il nastro dei carabinieri era stato toto, non restava niente di official, solo quella senza precious e ordinata che l'astiano, I posti di cui è stata tolta la vita. Alcune cose non tornavano al loro posto, il processo non fu lungo. Marco aveva 16 anni quando si sedette in tribunale accanto a sua zia, in una sala che sembrava più piccola di quanto si immaginasse, con la finestra alta che filtravano una luce grigia e piatta. L'aria sapeva di carta e di qualcosa di più vecchio, il tipo di odore che si accumula nei luoghi dove si porta tutto, il peso del cos che non si è riusciti a risolvere altrove. Suo padre era seduto d'altra parte, al fianco del suo avvocato. Marco lo guardò solo una volta all'inizio, prima che l'udienza cominciasse. Lorenzo sembrava invecchiato di anni in poche settimane, le spelle, sempre rigid e larghe, come quel di un uomo abituato a occupare spazio, erano curve adesso, piegate verso l'interno, non guardo il figlio, teneva gli occhi fissi sul tavolo davanti e se con la concentrazione di chi ha deciso di non alzare lo sguardo. La pubblica accusa sosin omicidio colposo con occultamento di cattiveria. L'avvocato della difesa parlò a lungo, di un momento, di un impulso, della senza, di premeditazione, della disperazione, di un padre che aveva perso la testa per un secondo senza voler quello che era successo, un secondo. Quella parola tornava sempre, come se fosse possible redor tutto e un secondo, come se I messi di discussione, la letter bruciate, la porte chiuse e chiavi, I soni calpestati, non facessero parte dello stesso movimento che aveva portato a quel secondo, come se il secondo fosse caduto dal cielo in vis di esser costruito giorno per anni. Quando Teresa fu chiamata a testimoniare, entrò nella sala con un passo misurato che Marco non la aveva mai visto prima, un passo di chi si è preparata a qualcosa e adesso lo fa senza permettersi di cambiare idea. Si sedette, incrocio le mani sul bordo del banco e guardò il giudice con un'espressione che non era coraggio esattamente, ma che gli assomigliava. La sua voce non tremò. Lui spinse le cad, e noi avevamo paura. Non aggiunse niente, non tolse niente. La frase stava, el di nella sala con quella qualità del cos, det dopo un lungo silenzio, più pesante di tutte le parole che erano venute prima. Marco guardava suo padre, mentre la madre parlava. Lorenzo teneva gli occhi bassi. Una vena sol, lato del collo, pulsava lentamente. Era l'unico segno che stesse ancora ascoltando. Il verdetto arrivò un pomeriggio di metà settembre, con il sole
che entrava, obliquo, dola finestra, alta e, disignava, un rettangolo, di luz, sul pavimento, della sala, o macidio, col passo, e occultamento, di cadavere, una condana, miserata, in anni abbastanza, lunghi da, distrugger, quello che, restava, di una vita, dio consumata, ma non abbastanza, per risponder alla domanda, che Marco continuava, a portare dentro, senza trovare, risposta, non abbastanza, per reporter, Elena. Swazia gli prese la mano quando il giudice smise di parlar. Marco, la lascio faire, nan pians, aveva ghianto, in altri momenti di notte, nel buio dello studio prestato, con la crepa del soffitto, che aveva imparato a memoria. Adesso era semplicemente presente, seduto in quella sedia di legno, con il sol che si spostava lentamente sul pavimento mentre la sala cominciava a svuotarsi. Prima del trasferimento nel carcere definitivo, Lorenzo chiese di vedere suo figlio. La stanza era piccola, con due sedie e un tavolo, una finestra, con la sparce, dava su un cortea di cemento. Un agente, Rimes, fuori dalla porta. Marco entrò e, Rimes, in piedi, un momento prima di sedersi, guardandosi intorno, come se stesse valutando il posto. Si guardarono, in silenzio, per qualche secondo. Lorenzo apric la bocca per primo, la chios. La rio, non ho mai voluto. Si fermo. La phrase, non aveva un finale, che funzanis, e forse lo sapeva, a che lui, non ha mai voluto cosa. Non ha mai voluto, che Elena Morris, non ha mai voluto, finire in quella stanza. Non ha mai voluto diventare quello, che era, diventato. Tutte e tre le cose, erano, probabilmente vere, e nessuna, di essi cambiava, quello che era, successo. Marco respirò, piano, lo so, e lo sapeva, devero, aveva, sedici anni, ma, aveva, attraversato, un tipo di comprensione, che di solito arriva, molto più tardi, se arriva. Sapeva che suo padre Nancy era svegliato quella domenica, di luglio con l'intenzione di fare del male. Sapeva che la spinta era stata, un secondo, un gesto, qualcosa di rapido e irrecuperabile, come certi errori che si fanno, senza capire quello che si stuff, facendo fino a dopo, ma sapeva, anche l'altra cosa la cosa, che era più difficile di tener in mente insieme alla prima, poteva dire la verità, dismarco subito, Lorenzo chiuse gli occhi. Rimes casu per un momento, con gli occhi chiusi e le mani piate, sul tavolo, come se stesse cercando qualcosa nel buio dietro la palpebra. Quando li riaper, aveva un'espressione che Marco non sapeva come chiamare. Non era pentimento, esattamente. Era qualcosa di più profondo e meno articolato, qualcosa che forse non aveva parole in nessuna lingua. Marco si alzò, si fermò un momento vicino alla porta. Non dis altro, non si n'era bisogno. Quello era il vero processo, forse. Non la sala del tribunale, non il giudice, non la condanna, misurata in anni. Ma quella phrase, detta da un figlio di 16 anni in una stanza piccola con la spar alla finestra, senza otu, senza urla, con la sola qualità inappellabile della verità. Teresa non fu incarcerata, ma non usc in I messi che seguirono la videro diventare sempre più silenziosa, sempre piccola, come se stesse cercando di occupare meno spazio possible nel mondo. Si trasfer in un'altra città la primavera, successiva una città abbastanza lontana da San Vittore, da non dover incontrare nessuno che conoscesse il nome, Rinaldi, abbastanza
vicina di potersi, illudir, di non esser fuggita. Scris letter, a Marco per anni. Letter lunga volt, confuse, che, girovano, intorno alle stesse cose, la pora, la di bellezza, il modo, in cui cert, situazioni, crescono, intorno alle persone, cum mori costridi di, not finch al mattino, Nancy Reese, più evadir, fuori, chiedeva perdono in modi sempre diversi, cum se variando la parole, potesse trovare la combinazione giusta quella che avrebbe finalmente aperto qualcosa. Marco respose poco, non per cattiveria, ma per cert respose nan stavano, in un foglio di carta. Alcune cose capiscono, o non si capiscono, e spiegaro, non la cambia, la città, continue. Questo era forse la cosa più difficile, di accetri, che la vita continuasse, la stesse voce al bar, la stesse messe della domenica, la stesse dun, al mercato con, la stesse borse, di paglia, si, commento, permessi, poi per settimane, poi solo, quando qualcuno passava davanti alla casa vuota, en pensiero fugas, tornava, prima di esser, lasciato, andar, l'inverno successivo, una nuova famiglia si trasfer, nella casa, persone di un'altra regione, che non sapevano la storia o facevano finta di non saperla, dipinsero le pareti di un bianco nuovo. Cambiarono il pavimento della cucina, tolsero la dispensa, e misero al suo posto uno stanzino ordinato con ripiani di legno chiaro. Qualcuno in città diceva che l'odore non se ne era andato del tutto, che cert mattini con l'umidità giusta si sentiva ancora qualcosa nel corrido. Ma forse era immaginazione, o forse era il tipo di cosa che una città porta con sé per anni, nascosta sotto ai nuovi strati di vernis, sotto ai pavimenti raffati, sotto la conversazione che scelgono di guardare avanti. Marco Lassio San Vittori adesato anni aveva una valigia semplice ligura comprata di proposito in un negozio che non conosceva nessuno della sua famiglia. La valigia grande di Elena era rimasta dove stava in cantina con l'uscita del viaggio in Sicilia e la coccinella designata appena. Non riesco a portarla, non riesco neanche a batterla. La lascio, ld, cum si l'astiano, cert cose che non si esse, cum tenor, non ando a Milano, ando in un'altra direzione, verso una città universitaria, abbastanza grande da contenere una vita nuova, abbastanza anonima da permettergli di costruirla senza il peso del cognome. Studio, lavoro in luoghi semplici, mentre studiava. Conobbe persone che non sapevano niente di San Vittore di Luglio 1983, di una dispensa e di un freezer e di un nome non ditto per settimane. Con loro era solo Marco, e questo aveva un peso che non sapeva come descrivere, ma che sentiva ogni giorno come qualcosa di prezioso. Costra una vita quieta, determinata con la consapevolezza silenziosa di chi ha visto cosa succede quando il controllo si spaccia per amor, quando la paura del giudizio altrui conta più della vita di chi si dice di voler protegger. Non ript qua pattern. Li riconobbe nei momenti in cui rischiava di avvicinarsi, e si fermò. Non sempre fu facile, ma si fermò. La notte difficili saranno ancora. Sogni in cui camminava nel corridoio, buio in cui la torcia illumina il pavimento, e suo padre si girava con quella frase suo labbra, si svegliava e restava fermo nel buio finch il sogno si dissolveva. Con gli anni accad meno spesso. Il sogno cambiò. Elena non era più sul pavimento, era sul tetto del palazzo, come quel sieur de state di
anni prima con il dito alzato verso il cielo, gli diceva I nome del stel, lui li dimenticava ancora. Lei li ripeteva con pesin. Molti anni dopo, in una mattina di primavera con l'aria pulita e il sole ancora basso, Marco tornò a San Vittore per l'unica cosa che aveva bisogno di fare. Il cimitero era silenzioso. I cipressi lungo il vialetto erano alti e immobili, le lapidi in ordine, I fiori freschi su altar solo la pietra. Trovo quella di Elena senza difficoltà, la conosceva, se non si era mai stato. Il marmo chiaro, il nome inciso con letter regolari, Elena Rinaldi, sotto la date. Du numeri separati die un trattino che su breve die sembrar quasi unronia. Marco rimes in piedi davanti alla lapide per un tempo che non Monsieur o guardo, il nome, la date, lo spazio vuoto di marmo intorno alle letter. Si li feta di sottovoce, io sono andato via, il vento legaro di primavera mosella simde cipressi die qualche part oltre il muro del cimitero, una macchina passo lentamente, un uccello canto qualcosa di brevi, preciso, nessuna risposta, ma nessun peso, finalmente. Uscendo dal cancello del cimitero, Marco non si girò, cammino lungo il vialetto verso la strada principal, con le mani in tasca, e il sol che cominciava a salire. Nella piazza, I bambini giocavano intorno alla fontana. Il bar aveva gai tavolini fuori. Le campane della chiesa suonavano il mezzogiorno, con quella regolarità di sempre uguale a se stessa, che nessuna storia riesce formare. La vita non si formava per una tragedia, la assorbeva. La rio andava avanti con quella indifferenza necessaria, che a volte sembrava crudeltà e a volte era semplicemente la prova che il tempo continua, anche quando sembra impossibile. Alcune storie finivano con urla, alta con silenzio. Quella de Rinaldi era finita con una porta aperta troppo tardi, con una verità detta troppo tardi, e con un figlio che aveva scelto di non portare avanti quello che aveva ricevuto. La verità era vussato della dispensa, e non era più tornata dentro.